VHSC English question paper discussion. എല്ലാവർക്കും മീരാസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹബിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ VHSC ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കൺഫ്യൂസിങ് ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻസേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആകാം, ആകാതിരിക്കാം. എന്നാലും നമ്മളൊന്ന് ആൻസേഴ്സിലൂടെ മാക്സിമം ഒരു 95% ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവുക. നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ തെറ്റാണ് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കണ്ട, നമുക്കത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, what inclination of the damsel is expressed through her song in the poem Kubla Khan? ഇവിടെ ഡാംസെലിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഡാംസെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം ഇവിടെ ഒബ്സെഷൻ ഫോർ ദി ലക്ഷറിയസ് പാലസ് ഓഫ് സെനാദു, ലവ് ഫോർ മൗണ്ട് ഡെബോറ, ഡിസയർ ടു റീച്ച് എ ഹെവൻലി ഡോം, റിയൂണിയൻ വിത്ത് ഹർ ലവർ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ദ ലവ് ഫോർ മൗണ്ട് എബോറയാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. എക്സ്പ്രസ്ഡ് ത്രൂ ഹർ സോങ് ആണല്ലോ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബി ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. In Ode to West Wind, the poet likes to possess the attributes of West Wind. What are they? ഇവിടെ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ. ടൈംലെസ്, സ്വിഫ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൗഡും ആൻസർ ആയിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോങ്, പവർഫുൾ, ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ്. ഞാനിവിടെ ഡി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്, പക്ഷേ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നു. How did the father of the prisoner of Shillong die? Hanged to death, burned at stake for his beliefs, died of depression, of old age. Burned at stake for his beliefs ആണ് ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത്. അടുത്തത്, ചാൾസ് ലാംസ് ബ്രദർ ജോൺ വാസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം അതർ ചിൽഡ്രൻ. ഹൗ വാസ് ഹി ഡിഫറെന്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. wrote brilliant poems, helped his grandmother, renowned as a scholar, mounted the most mettlesome horse. ഇവിടെ ഡി ആണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത്. mounted the most mettlesome horse. What is the significance of character Bunbury in the importance of being earnest? His earnest imaginary brother, Algernon's imaginary friend, Lady Bracknell's husband, Algernon's servant. നമ്മൾക്കറിയാം Algernon's imaginary friend ആണ് അല്ലേ Bunbury. William Wordsworth quotes Thomas Gray in his preface to the lyrical ballads to establish an argument. What is his argument എന്നാണ് ചോദ്യം. ഇവിടെ ഗ്രേ ഈസ് എ ബെറ്റർ പോയറ്റ് ദാൻ കീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തോമസ് ഗ്രേസ് എലിജി റിട്ടൺ ഇൻ എ കൺട്രി ചേർച്ച്യാർഡ് ഈസ് എ യുണീക് പോം എന്നും പറയുന്നു. പോയറ്റിക് ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ഗ്രേസ് ഫ്ലോഡ്, ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് പ്രോസ് ആൻഡ് പോയട്രി ആർ ദി സെയിം. ഇവിടെ ആപ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഉത്തരം ബി ആണ്, പക്ഷെ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ്. ഗ്രേ ഈസ് എ ബെറ്റർ പോയറ്റ് ദാൻ കീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ബിയിൽ ഞാൻ ബി ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതും നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാം. അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ചോദ്യം ഇത്ര ക്ലിയർ അല്ല, ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. കൗണ്ട് ചെഞ്ചീസ് ഡോട്ടർ ബിയാട്രിസ് grabs the dagger from the killers. What is her intention? ഇവിടെ to kill herself ഓപ്ഷനിലുണ്ട്, to harm her stepmother, to execute her cruel father, to give it to her brother. ഇവിടെ to execute her cruel father ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അടുത്തത്, arrange the following novels of Thomas Hardy in order of their publication starting with the earliest one എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ബി ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത്. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഫാർ ഫ്രം ദി മാഡിങ് ക്രൗഡ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഫാർ ഫ്രം ദി മാഡിങ് ക്രൗഡ് 1874 ആണ്. Second one, The Return of the Native, 1878, Tess, 1891, and the Jude the Obscure, 1895. B ആണ് answer. Ninth question, what is the reason of Catherine Earnshaw's rejection of Heathcliff and her subsequent marriage to Edgar Linton? ഇവിടെ Heathcliff attacks her family. Catherine wants to obey her father. Catherine's brother hates Heathcliff. And the last one, Catherine doesn't want to marry below her station. ഇവിടെ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊരു യോജിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം. ഡി ആണ് ഉത്തരമെന്ന് കരുതുന്നു. Where is Sir Thomas Plantation located in the novel Mansfield Park, Antigua? In the poem The Second Coming, a strange beast makes its appearance in the desert.
How does it look like? നമുക്കറിയാം man's body and head of lion അല്ലേ, ഇത് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണല്ലേ. Woman's head and a man's body, lion's head and a woman's body, lion's body and head of man. ഇവിടെ D ആണ് ഉത്തരം. The last section of the wasteland alludes to the figure of Prajapati. Which Upanishad refers to Prajapati? ഇവിടെ ബൃഹദാരണ്യക ഉപനിഷത്താണ് എനിക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. In the poem In Memory of W.B. Yeats, Auden remarks that W.B. Yeats was hurt into poetry by Mad Ireland. Mad Ireland ആണ് ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത്. അടുത്ത ചോദ്യം, the speaker in the poem Daddy calls the daddy figure a man in black with a dash look, mean cap. The visitor to the church in the poem Church Going recites a verse from the Bible. Which verse did he read? ഇവിടെ here endeth ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. What is the preposition of fourth temper to Thomas Becket? Fourth temper അതിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് seek to become a martyr. Seek to become a martyr. C ആണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത്. In Harold Pinter's play The Birthday Party, Lulu tells Stanley, you are a bit of a washout, aren't you? What does she mean by that? He is an impoverished man എന്നാണ് ഇവിടെ ഉത്തരം വന്നിരിക്കുന്നത്. Now how does Joyce present the alienation of Stephen Dedalus in the playground? ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് he did not participate in the football game. ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്, എന്നാലും ഇതാണ് എനിക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് തോന്നുന്നത്. He did not participate in the football game. അടുത്ത ചോദ്യം, the second chapter of the French Lieutenant Woman uses a quotation which states that there were more women than men during the Victorian period. What does this imply? Women had a tremendous influence on men. Marriage was an appropriate goal for women. Men were killed in wars. Women were healthier than men. ഇവിടെ marriage was an appropriate goal for women ആണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത്. The countess in Night at the Circus gave her sleep altogether to dash എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഈ ഒരു ചോദ്യം കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാം. അടുത്ത ചോദ്യം, what does Rabindranath Tagore personify in the poem 5 of Geetanjali എന്നാണ്. സമ്മർ സീസൺ ആണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത്. Now, which line from my grandmother's house expresses Kamala Das' desire for love? Desire for love ഇവിടെ ഇത്തിരി കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഉത്തരം when I ask for love not knowing what else to ask, ആ ഒരു ആൻസർ ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഡിയും ആൻസർ ആയിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും. Now, A.K. Ramanujan refers to a crisis in poetry in his poem A River. How does he present that? അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് new poets still quote the old poets. 23യുടെ ഉത്തരമായിട്ട് B ആണ് വരുന്നത്. How does Rani prove her innocence in Nagamandala? By pulling out a cobra and taking an oath ആണ് ഉത്തരമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. Now, what is the main reason for Amritlal Parekh's resistance to his son's dancing in Dance Like a Man? ഇവിടെ he couldn't see his son's failure on stage. The father was jealous of son's achievements. He wanted his daughter-in-law to become a great dancer. Couldn't tolerate his son wearing Gaudi costumes and growing hair. അപ്പോൾ ഇവിടെ couldn't tolerate his son wearing Gaudi costumes and growing hair ആണ് ഉത്തരം.